ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ. പണ്ടു പണ്ടു മലമേലെ പണിയരുള്ളാടർ കൂറുമരെല്ലാം ചെണ്ടയും അത്തുടിമേളം കൂറും കുഴലൂത്തുമായി കാട്ടിനുള്ളിൽ. കാടെല്ലാം പൂത്തുലഞ്ഞേ മഞ്ഞുകാലത്തൂതി കുട്ടി നൃത്തമാടി. ഓരോരോ കോളനിയിലും തുടിമേളപ്പെരിക്കവും വേദിയാവിൽ. ഓവേലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ. ഓവേലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ. തേനം തേനയും എടുത്തു കയിച്ചു നായാടിയും കാട്ടിനുള്ളിൽ. ദേവനെ പൂജിച്ചു കാലം കഴിച്ച നമ്മളും ഉണർന്നു വന്നു. കാടുമാൾ ഒരു വെട്ടിപ്പണി ചെയ്ത നമ്മൾ ഇത്ര കാലമായി. പെരയിലെ കുറുമാർ. Earth, this great world. In this great earth consisting of 1/3 land and 2/3 sea, there live varieties of plants, birds and animals, fishes and amphibians, besides billions of human beings. Surviving on animals, fish and plants, modern human march forward by experimenting new discoveries and inventions. But surprisingly, even in this 20th century, we have a human tribe which survives by eating mud and continue to do so. We have seen small kids making mud cake while playing. But here, this tribe eat the very mud and survive. They do not worry about food. So far the mud is there available. Mannarkadu, which falls in Palakkad district. Tengara is a small place in Mannarkadu. Near Merugumpara of Tengara, in the valleys of Paruttimala, is the village Hanumantamoola.
staple diet for a particular tribe living here. Kurumbar, a local tribe in 11 families, numbering about 70, survive by eating mud. Kurumbar tribes were rigidly sticking to their mysterious customs and traditions, and with scanty costumes, remain isolated from progressive societies. Males cover their nudity with tree bark or single dhoti. And women cover their breasts by wearing a dhoti slightly lifted to their chest portion. And they also wear primitive ornaments such as garlands, nose rings, earrings, bangles, etc., made out of various types of metals, coins, shells, seeds, etc. Recently, even though social volunteers have tried their best to bring civilizations to them by supplying dresses, rice, etc., in the bottom of their hearts, the Kurumbars are reluctant to give up their old ways. The present village headman or Moopan of this Kurumba tribe is Neelan. Neelan says, "Since 5 years, I am the headman of this Kurumba tribe. I inherited this from my father. This is a hereditary post. I married from my own tribe who was across the river." എല്ലാ ആൾക്കാരും അതന്നെ പറയണം വിളിക്കുള്ളൂ മാരിയൻ മാരിയൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെയാണോ അല്ല 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 എവിടുന്നായിരുന്നു എവിടുന്ന് പേരുണ്ട് പൊതാമ്പാടം പുഴേന്റെ അക്കരെ അവിടുന്നാണ്. During the marriage, the bridegroom offers dakshina to the village headman. They collect certain types of seeds and make garland which they wear on bride's neck in the precinct of their village deity. This tribe does not have any dowry system. They consider bride herself as a property. The village headman or the Moopan hands over the bride to the bridegroom. The bridegroom takes his wife to the Devapura or the village deity, where both offer prayers and respect to the spirits of ancestors and nature gods who are supposed to protect them from evil spirits. Like among ancient Zulu tribe of Africa, they maintain oral history of their tribe composed in the form of songs befitting to appropriate occasions. These are learned by heart and passed on to new generations. They dance with appropriate steps and facial expressions to depict various incidents. They celebrate and enjoy their festivals with gay abandon. തേനം തേനയും എടുത്തു കഴിച്ചു നായാടിയും കാട്ടിനുള്ളിൽ ദേവനെയും പൂജിച്ചു കാലം കഴിച്ച നമ്മൾ ഉണർന്നു വന്നു. കാടുമാൾ ഒരു വെട്ടിപ്പണി ചെയ്ത നമ്മൾ ഇത്ര കാലമായി. The Kurumbars are highly superstitious. This compels them to resort to many cruel rituals. This is Mari, a mother who has performed the after-death rituals for her living son because she thinks that he was possessed by some evil spirit from jungle. My name is Mari. I have 2 children, a son and a daughter.
my son is not well, and I don't know where he has gone now. This is Kurumban's sister. When I returned from forest, I could not find my brother. Earlier once, he was afflicted by an evil spirit, and he is not well mentally. We thought he was dead, and we carried out his after-death rituals. പോകാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ പച്ചമരുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാറില്ലായിരുന്നു. പച്ചമരുന്ന് കാരണം ഇന്ന ആളെ വെച്ചതെന്ന് എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഏരിയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ആങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് എന്തായിരുന്നു അസുഖം അറിയാമോ? തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലാണോ കൊണ്ടുപോയത്? ആശുപത്രിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ജനങ്ങൾ കൊന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അത് ഞാനും ചെക്കനോ. Kurumban, a mental patient, in spite of being cured, is languishing at Kudiravatan Mental Hospital because there is no one ready to bring him back. ആശുപത്രിയിൽ ആരാ കൊണ്ടുപോയെന്ന് അറിയാമോ? ഞങ്ങളിവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആങ്ങള് കുതിരവട്ടത്താണെന്ന്, അത് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയാമോ? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് 5 കൊല്ലമായി. 5 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യോസേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന മാതിരി നിന്റെ ആങ്ങളെ ആസ്പത്രിയിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകണല്ലോ, കൊണ്ടുവരാൻ പോകണല്ലോ. ഞങ്ങൾ യോസേട്ടനെ 3-4 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യോസേട്ടൻ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിന് വന്നാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചിലവും ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. യോസേട്ടന് ബസ്സിലിരിക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കടലാച്ച വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതവിടെ ആനുള്ളി ആര്യാക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെ മോന് അസുഖം കുറവുണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരാനാണോ? അല്ല, ചെക്കനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, നീ അവിടെ ഇരുന്നാ ചെക്കൻ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Though these people are scared of unknown spirits, they have implicit faith in nature. For them, nature is their mother, God, and everything. The Kurumbars are highly ritualistic. In spite of spending weeks and months in forest, when they proceed in search of honey, they have to perform special pujas. They have to propitiate their tribal deities, ancestral spirits, and all nature gods. Each puja has its own ritualistic procedures laid down by their forefathers. With mental concentration, they develop instinct to identify nature's habits. തായിക്ക് മൂടച്ചക്ക് മൂടാവാങ്ങും കുറുമ്പിക്കും മാനാകുമോ 4 നാട് മതിപ്പുക്ക് 4 നാട് കോപരകം 4 നാട് ജില്ലകൾ നിങ്ങളെ തേടി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മ മടിക്ക് തായേൻ്റെ ഇവിടെ ചുടവേനെ കൂട്ടിക്കാര് താവേ ഭൂമിക്കാർ ഉടവേനെ അരമുറിച്ച അമ്മേ നീ ഓടിച്ചാടി വന്ന് പൊന്നുമാടത്തിൽ വെള്ളിമാടത്തിൽ ഈ പാല് പക വന്ന് കഴിയണം. നീ ഈ പാല് പാക നിങ്ങ മടിക്ക് എത്തണം. ഓടിച്ചാടി മാറ്റി വന്ന് കഴിയണം. തായേ എന്നുടവനെ ഭൂമിക്കാർ താവേ ചിലങ്കര കുറിപ്പിച്ചില്ല അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വേണ്ട കുറേ വേണ്ട തപ്പ് വേണ്ട എങ്ങ പുത്തിലെ തായിലും പോലെ എങ്ങ നാടാടെ ചെയ്യാം. നാടാടെ എന്നപ്പനിരുന്ന കാലത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള ചോപ്പണെല്ലാം അങ്ങനെ ഞാൻ
പിറന്ന മകനാൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് തായ് എന്നു ഉടച്ച് ഉടവൻ കൂടി ഭൂമിക്കാർ താവയ്ക്ക് കുടിമോ, 1000 കണ്ണ് ഉടച്ച് കുടിമോ, ചിലങ്കരെ കുറുമ്പി കുടി, ചിലങ്കര അമ്മയെ കുടിമോ, പൊന്നുമല അമ്മയെ കുടിമോ, അരമൂർച്ച അമ്മയെ കുടിമോ. At the end of puja, prasadam is distributed to all present there. These pujas are performed in Devapura, which is specially built for this purpose. They also worship sun, moon, forest, and all other natural things associated with their life. The staple diet of Kurumbas still remains mud. Probably due to non-availability of edible items or famine, their forefathers might have started eating mud and the practice continued. Neelam, the movement of the village, says, "It is true that we eat mud. In certain festivals, they prepare campfire near their huts and dance. They prepare percussion instruments like drums by using animal skin and wood to produce attractive beat notes. They produce highly inspiring notes. They control their footsteps, matching to their drum beats. Every family of Kurumbas actively take part in these celebrations. Besides men and women, small children and even old people enjoy singing and dancing around the campfire according to the drum beats produced. They forget all their sorrows and poverty during this moment. It seems they are in the heaven and not on earth.
Their dance session continues from dusk to dawn. പണ്ടു പണ്ടു മലമേലെ പണിയരുള്ളാടർ കൂറുമരെല്ലാം ചെണ്ടയും അത്തുടി മേളം കുറുങ്കുഴലൂത്തുമായി കാട്ടിനുള്ളിൽ കാടെല്ലാം പൂത്തുലഞ്ഞേ മഞ്ഞു കാലത്തൂതി കുട്ടി നൃത്തമാടി ഓരോരോ കോളനിയിലും തുടി മേളപ്പെരിക്കവും പേരാവിൽ ഓവേലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ ഓവേലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ ഹെലോ ഹേലിലേലോ തേനം തേനയും എടുത്തു കയിച്ചു നായാടിയും കാട്ടിനുള്ളിൽ ദേവനെയും പൂജിച്ചു കാലം കഴിച്ച നമ്മളും ഉണർന്നു വന്നു കാടുമാൾ ഒരു വെട്ടിപ്പണി ചെയ്ത നമ്മൾ ഇത്ര കാലമായി പെരയിലെ കുറുമാരുകൂട്ടം പട്ടണിയിൽ Though mud is the main diet of Kurumbas, they also extricate certain edible roots from the soil. Some of these will have medicinal value also. They bake them in open fire and eat. They also sell these edible roots in market. Kurumban says, I wish to send my son to school, but the money we get by selling firewood is not sufficient to educate my son. അല്ലല്ല മൈലമ്പറത്താണ് കുട്ടികളുണ്ടോ? ഒരെണ്ണമുണ്ട്. എന്താ പേര്? പ്രകാശൻ. കുട്ടി പ്രകാശൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയിലാണ്? ഒന്നിലാണ്. തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടോ? താല്പര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 8 പേർ കൊണ്ടായ 10-12 രൂപ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം. The Kurumbas also cut firewood and take them to market for selling. The males of Kurumbas at times will wander in forest searching for honey for days altogether. They trace the honeycombs by finding their droppings and direction of flight. Once they see the honeycomb, they have a novel method of extracting honey. They attach a wild creeper to their arrow and penetrate deep inside the comb by using crossbow. The creeper, since attached to the arrow, will remain hanging. Honey will now start flowing over the creeper, which they collect in bamboo containers.
They come down to the local market and sell it. They get meager remuneration for honey since middlemen exploit them. My name is Kakki. My father was Chinnapilla. ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുടിയേറിയിട്ട്? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു? അതിന് മുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും പോയി നിൽക്കുകയാണ്. കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടിയൊക്കെ അലയായിരുന്നു. This is Kakki's father, Chinnapillai, who was the village headman prior to Neelan. He lived in a cave deep inside the forest with his wife Neeli for more than 25 years, that is, till his death. Chinnapillai had been using the caves deep inside thick forests and rock crevices to protect himself from rain and wild animals for the past 25 years. The fire which he prepares in front of his cave had been serving others like a searchlight to navigate in forest. When Chinnapillai gets tired while walking in these tracks, his wife Neeli will take his head into her lap to protect him. She always cared for him, whether in rain or scorching sun or in cold nights. They shared their lives like ideal couple. Remind them of their existence. Only a lone plantation tree remains here near the rocky crevices. This is James. I belong to this place. Here, once a caveman lived. He fell and got his leg injured. His wound was so serious that thousands of worms were oozing out. We got him admitted in Manarkad Hospital. When we wanted to take him in jeep, no jeep driver was willing to take him in his jeep. Ultimately, with the help of the Panchayat, we took him to hospital. പഞ്ചായത്തിന്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മണ്ണാർക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലാക്കി. Chinnapillai sustained a bad wound as a result of a fall. It became septic, and with the help of volunteers and neighbors, he was taken to Manarkad Hospital. Dr. Krishnappan, who treated Chinnapillai, he was admitted here with a wound full of worms crawling around. On examination, I did not find any stomach disorders or skin disease with him. A witness who had seen Chinnapillai eating mud. അതിൽ പുഴുവൊക്കെ വന്ന് അതിനൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദിവാസി താഴത്ത് കിടക്കല്ല, കട്ടിൽ കിടക്കൂല. എന്നാല് മണ്ണ് ഇഷ്ടികന്റെ പൊടിയൊക്കെ കഴിക്കും. മണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മാറ്റിയതിന്. Doctor continues, he did not sleep on hospital bed, but insisted on sleeping on floor. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണു വെട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ, ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണു വെട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ അവർ നിലത്ത് തൂക്കളയും. He never used to eat bread or drink milk, usually given to patients. Whenever I used to come for night duty, I have seen him eating loose mud from outside the hospital premises.
സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും കാണാറില്ല. ഇല്ല. ഈ ചിന്നപ്പിള്ള എവിടെയാ കിടന്നിരുന്നത്? ചിന്നപ്പിള്ളതായ സ്ഥലം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെന്നൊക്കെ അവിടെ മണ്ണ് കഴിക്കുന്നത് അയാളെ സാധാരണ ശീലമാണെന്നാണ് പറയാറ്. മണ്ണ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസൗകര്യം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. This is the place where the doctor had found Chinnapillai eating loose mud. Though nobody has heard anywhere else people eating mud as their staple food, surprisingly, there never used to be any case of stomach disorders or skin diseases reported from this tribe. They never used to go to hospital also, except that of Chinnapillai, who was taken to hospital by force. For small ailments, they take certain herbal medicines prepared by themselves. The average lifespan of Kurumbas vary from 80 to 110. Neelan says, if any one of us die, it is our custom to bury all personal belongings along with the body. അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടായി കിടത്തുകയാണ്. കിടത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ പോയിട്ട് ഓരോ കൂടി മണ്ണിടുക. ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെ മൂടിക്കോളും. When a member of this tribe dies, the neighbors will get together in his house and will express their sorrows. The body will be taken to the burial place in specially built manjal. His complete personal belongings like cloth, weapon, utensils, and even musical instruments will be buried along with his body. They will place a pot of water and food on the head side. They will make a hole in the pot with a contention that the food and water will trickle down so that the dead can eat it. One can see some of these tombs around these areas. I am Thomas. Josephine says people here eat mud. Mr. Jose, who stays nearest to this tribe, says, I am the one who disclosed to outside world that these people eat mud as routine. One day, I strayed towards their huts, looking for some tree branches to spread my betel leaf cuttings. In the process, I happened to notice heaps of red mud near their huts, whereas the color of mud in that area is blackish. On detailed examination, I understood these heaps are excretions. I alerted the neighbors and checked inside their huts. We found bags and bags of mud well dried and preserved for consumption during rainy season.
ഇവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ചാക്കുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മണ്ണുകളെടുത്ത് കളയുകയും അരി, തുണി മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Kurumbas set forth to collect their particular type of muds during sunrise. They'll carry with them the tools to collect mud and other storage items. They reach areas like river banks and burns in search of mud. They have certain specifications for their mud. They do not use the hard surface layer to eat. After digging, they collect the soft layer and carry home. Once they collect sufficient quantity, they wrap it in clothes and return to their huts. Here, one can see the old, small children and youths eating the mud as if it is a great delicacy. Now, this will be followed by small draughts of water. Those who do not have teeth will grind it and eat. After grinding the mud, they give it cake-like shape. Then they bake it after wrapping it in tree leaves in the fire. When this is ready, they enjoy eating it together. Kurumban's sister says, we never could avail any facility either from Panchayat or from government except that we use our franchisee. We have a ration card. We do not know who is the Panchayat member even. Now let us listen to what the Panchayat member says. I know everybody in this colony closely. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചിന്നപ്പിള്ളയായിട്ട് വളരെയധികം കടപ്പാടാണ്. ചിന്നപ്പിള്ളയും ചിന്നപ്പിള്ള ഭാര്യ മാതിയും അതുപോലെ തന്നെ മകനും സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് വിറകൊണ്ട് തന്നിരുന്നു. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല? കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒന്നും തന്നെ. People of this tribal colony say that they never get any help from the government. ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്നും സഹായിച്ചിട്ടില്ല?
ഇതിനു വേണ്ടി കുറെ കയ്യിൽ കിട്ടി നടന്നു കൂട്ടി. കുട്ടിയെ ഇനിയും പഠിപ്പിക്കണം താല്പര്യമുണ്ട്. Neither me nor my wife could study. If government can give some facilities, at least we can educate our children. Our meager income is not sufficient for anything. Now the Panchayat member says children are too small to send to school. ഒരു കുട്ടി 4 വരെ പോയി, ഒരു കുട്ടി 3 വരെ പോയി, ഒരു കുട്ടി 2 വരെ പോയി. 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച കുട്ടിയുണ്ട്. A village woman with great anguish reminds. ഇവിടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ വരും? 2 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ അയക്കാമായിരുന്നല്ലോ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ. അയക്കാമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ My child is 12 years old. ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ He is working as a coolie by grazing others' cattle. അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് ഉടുക്കാൻ ഉടുവസ്ത്രം എടുക്കുക ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് നോക്കുക ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അവിടെ കിടന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളവിടെ നിർത്തി. ഇപ്പൊ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ മൂത്ത കുട്ടി ഇപ്പൊ മൂവാറ്റുപുഴ ചേട്ടന്മാരുടെ പാക്കാണ്. എന്ത് ജോലി ചെയ്യണോ? എന്ത് ജോലി? പശുവിനെ വെക്കുക. എത്ര വയസ്സ്? പശുവിന്റെ പാല് കറക്കുക. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 12 വയസ്സ്. After Chinnapillai's death, though the media and officials visited them, it was the forest department which provided them drinking water and tiled accommodations. They are yet to be provided with latrines, electricity, bathrooms, etc. Let us hope something will be done to uplift Kurumbas from their dark alleys, so that at least their next generation will join the mainstream of society.